Professor Khondakar Shahidushan will preside today's morning meeting. Thank you, Professor Shahid. You start and continue. Thank you. Welcome you all to this morning session. Our discussion is pulmonary hypertension, and our Phase B resident, Dr. Imam, will present the today's morning session. Welcome, Dr. Imam, and present your case. With the permission of our director sir and today's convener Professor Khondakar Shahidushan sir, I am going to present my today's presentation. Respected chairperson, respected teachers and dear colleagues, Assalamu alaikum. Welcome you all to today's morning presentation. I am Dr. M.D. Imam Hussain, Phase B resident cardiology, and today my moderator is Dr. M.D. Munir Hussain Khan, Assistant Professor of Cardiology and NICVD. Today we will present about pulmonary hypertension. Prevalence of pulmonary hypertension is 97 per million in UK, and with a male and female and male ratio 1.8. And the death rate of pulmonary hypertension is between 4.5 to 12.3 in per 10 million population. স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে না তো স্ক্রিন শেয়ার স্লাইড চেঞ্জ করো পাওয়ারপয়েন্ট মোডে যাও পাওয়ারপয়েন্ট মোড স্লাইড শো মোড হ্যাঁ ঠিক আছে আমরা তো দেখতে পাচ্ছি yes the prevalence of pulmonary hypertension is 97 million in UK with female and male ratio 1.8, and the death rate is between 4.5 to 12.3 in per 10 million population. And the total pulmonary hypertension burden disease is substantial, and it represents the end stage of multiple disease such as left heart disease, chronic lung disease, and pulmonary arterial hypertension. Most of the patients who are diagnosed with pulmonary hypertension on routine tests end up having diagnosis of left heart disease in 80% of patients, and lung disease in 10% of patients, and pulmonary arterial hypertension in 4%. So here are some essential definition for better understanding of pulmonary hypertension. Pulmonary hypertension is defined as mean pulmonary arterial pressure more than 25 mm of mercury, and transpulmonary gradient is defined as pressure difference between the left atrium and mean pulmonary arterial pressure. For working use, pulmonary capillary wedge pressure is used as surrogate of left atrial pressure, and the pulmonary vascular resistance is calculated by transpulmonary gradient is divided by cardiac output. And pulmonary arterial hypertension is defined as pulmonary hypertension with increased PVR but normal pulmonary capillary wedge pressure, that is pulmonary capillary wedge pressure less than 15 mm of mercury. And on the other hand, pulmonary venous hypertension is defined as pulmonary hypertension with increased PVR and increased pulmonary capillary wedge pressure. So here are some hemodynamic definition of pulmonary hypertension as previously mentioned in another form. That is, pulmonary hypertension means mean pulmonary arterial pressure more than 25, and here is another classification, that is pre-capillary pulmonary hypertension and post-capillary pulmonary hypertension. Pre-capillary pulmonary hypertension means pulmonary arterial hypertension, that is mean pulmonary arterial pressure more than 25 and pulmonary arterial wedge pressure less than 15 mm of mercury. And post-capillary pulmonary hypertension means actually pulmonary venous hypertension, that is mean pulmonary arterial pressure more than 25 and pulmonary arterial wedge pressure more than 15 mm of mercury. And in post-capillary pulmonary hypertension patient, there is two subsets, that is isolated post-capillary pulmonary hypertension and combined post-capillary and pre-capillary pulmonary hypertension. Isolated post-capillary pulmonary hypertension means diastolic pressure gradient less than 7 mm of mercury and or pulmonary vascular resistance less than 3 Wood's unit. And combined, in case of combined pre-capillary and post-capillary pulmonary hypertension, diastolic pressure gradient more than 7 mm of mercury and or pulmonary vascular resistance more than 3 Wood's unit.
There is a comprehensive classification of pulmonary hypertension. It is grouped into five groups. In group 1, it is pulmonary arterial hypertension. Group 2 is pulmonary hypertension due to left heart disease. Group 3 is pulmonary hypertension due to lung cause and or hypoxia. Group 4, pulmonary hypertension due to chronic thromboembolic pulmonary hypertension and pulmonary arterial obstruction. And class 5 is pulmonary hypertension with unclear etiology or multifactorial mechanism. Here we will particularly focus on pulmonary arterial hypertension and pulmonary hypertension due to left heart cause. So pulmonary arterial hypertension is important as because the main important therapy are mainly directed towards the class 1, as we will see later. So there are some subset. Pulmonary arterial hypertension could be due to idiopathic, due to heritable cause, due to drugs and toxin, and sometimes associated with connective tissue disease, HIV virus, total hypertension, congenital heart disease, and schistosomiasis. And there is two special subset that is of group 1. It's pulmonary veno-occlusive disease and or pulmonary capillary hemangiomas, and another group is persistent pulmonary hypertension of the newborn. Okay. So here is the classification of pulmonary arterial hypertension in congenital heart disease. In congenital heart disease, when present with pulmonary arterial hypertension, it can present in 4 ways. That is, it can present as Eisenmenger syndrome. It can present as pulmonary hypertension associated with prevalent systemic to pulmonary shunt, and pulmonary hypertension with small or coincidental defect, and pulmonary hypertension may be present after correction of congenital heart disease. So, what is the underlying mechanism that produces pulmonary hypertension? Hemodynamically, pulmonary hypertension is a disease state with increased pulmonary arterial pressure, and this increase in mean pulmonary arterial pressure may be a consequence of elevated pulmonary capillary wedge pressure, increase in PVR, or increase in pulmonary arterial pressure. The low pressure, normally the pulmonary vasculature bed is low pressure, low resistance, and high compliance, and this balance is maintained by counter-regulatory mechanism of vasodilator and vasoconstrictor, and between cell proliferation and apoptosis. Genetic and environmental factor may disrupt this balance between vasoconstrictor and vasodilator, and may disrupt the balance of cell proliferation and apoptosis, leading to excessive vasoconstriction, vascular remodeling, microthrombosis, and ultimately pulmonary hypertension. And histologically, pulmonary arterial hypertension is a panvasculopathy predominantly affecting the pulmonary arteries. So here are the 3 molecular abnormalities responsible for developing pulmonary arterial hypertension. These are prostacyclin cyclic AMP pathway, nitric oxide cyclic GMP pathway, and endothelin pathway. Here cyclic AMP and cyclic GMP pathway these ultimately acts as vasodilator pathway. On the other hand, endothelin mechanism is mainly responsible for vasoconstriction, and when there is a loss of balance and resulting in pulmonary arterial hypertension. So, what are the symptoms and signs of pulmonary hypertension? Pulmonary hypertension is the symptoms of pulmonary hypertension are largely non-specific and gradual in onset, and that's why there is a long lag time from symptom onset to diagnosis, and it is about 2 years in case of patient with pulmonary arterial hypertension. And the symptoms may include dyspnea on exertion, fatigue, weakness, chest pain, palpitation, syncope, abdominal distension, and bilateral edema. Symptom at rest occurs only at later stage of disease and are indicative of poor prognosis. So here are some common signs of pulmonary hypertension. On cardiovascular examination, we will find left external heat, loud P2, pensystolic murmur of tricuspid regurgitation that increases with breath holding on inspiration, diastolic murmur of pulmonary insufficiency, and sometimes right ventricular third sound. And in the later stage of the disease, it can present with features of right heart failure such as raised DBP, hepatomegaly, pulsated liver, ascites, and edema.
And physical examination may also provide clue to the cause of the pulmonary hypertension, like systemic sclerosis, interstitial lung disease, and other may present with stigmata of liver disease. So here are some investigation protocol for diagnosis of pulmonary hypertension. We will do ECG, chest X-ray, and echocardiography in all patients. And depending on situation, we will do pulmonary function test and arterial blood gases to differentiate between restrictive and obstructive airway disease. And we will do ventilation and perfusion lung scan to as a screening test for evaluation of chronic thromboembolic pulmonary hypertension. We will do high resolution CT scan to find out the to clarify about DPLD, diffuse parenchyma lung disease. And we will do cardiac magnetic resonance imaging for delineated anatomy of the heart. And we will do blood test and immunology for systemic causes, abdominal ultrasound to assess the chronic liver disease. And we will do right heart catheterization and pulmonary angiography ultimately for ultimate diagnosis and to guide the treatment decision. So what are the findings what are the common findings in common investigation, that is in ECG? What are the ECG findings? ECG will show right atrial dilatation, right ventricular hypertrophy strain, right axis deviation, and sometimes right bundle valve. In advanced stage of the disease, there may be atrial flutter and atrial fibrillation. In chest X-ray, in a majority of the patient with pulmonary hypertension, there is some finding in the X-ray, but it may be subtle finding. The common findings are dilatation of the central pulmonary artery, pruning of the peripheral blood vessel, oligemia of the lung feed, and cardiomegaly with RB type effects. And chest X-ray may also show the associated lung abnormalities and features suggestive of left heart disease, and may also show features of lung disease. And then comes the echocardiography. Echocardiography is recommended as the first line non-invasive test for diagnosis of pulmonary hypertension. And the common echocardiography findings are right atrium and right ventricular dilatation, flattening of the interventricular septum with D-shaped left ventricle, increased RB wall thickness, dilatation of the pulmonary artery. And by using Doppler's technique, we can measure the peak velocity of the tricuspid resident jet, which is subsequently used for the measurement of pressure gradient between right ventricle and right atrium. So it is the echocardiography which will be used to determine the probability of pulmonary hypertension in patients suspecting pulmonary hypertension. If peak tricuspid regurgitant velocity is less than equal to 2.8 or not measurable with absence of other pulmonary hypertension signs, then likelihood of pulmonary hypertension is very low. On the other hand, if peak tricuspid velocity is less than 2.8 or with other echo sign, or peak pulmonary tricuspid velocity 2.9 to 3.4 without other pulmonary hypertension sign, and then the likelihood will be intermediate. On the other hand, is the peak tricuspid velocity more than 2.9 without other sign of pulmonary hypertension, then there will be high suspicion of pulmonary hypertension. So what are the other signs of pulmonary hypertension apart from peak tricuspid velocity? The other signs are RV and left ventricular ratio more than 1, flattening of the interventricular septum, early diastolic pulmonary velocity more than 2.2, pulmonary artery diameter more than 25 mm, inflow vena cava diameter more than 20 with decreased inspiratory collapse less than 15% with sniffing, and right atrial area more than 18 centimeter square. If these signs are present, depending on peak tricuspid velocity as well as the other sign of pulmonary hypertension, we will classify the patient in low, intermediate, or high probability of pulmonary hypertension. So here is the diagnostic algorithm for diagnosis of pulmonary hypertension. First of all, if the patient has signs
ইমাম তোমাকে শোনা যাচ্ছে না? ও মনে হয় কোনো ডিসকানেক্টেড হয়েছে এখনো। ইমাম, হ্যাঁ ও ডিসকানেক্টেড হয়ে গেছে। মনির ওকে ফোন দাও দেখি, ও কি ডিসকানেক্টেড না। হ্যাঁ জাহিদ ডিসকানেক্টেড। আশিক, যেহেতু এই সদ্য রুমে যে ইমাম আছে কিনা, কি সমস্যা কি ওর? একটু দেখো, আর ওকে বলো যে ও ডিসকানেক্ট হয়েছে। হ্যাঁ জাহিদ তোমার স্ক্রিন শেয়ার হয়েছে। Sir, হ্যাঁ তোমার শেয়ার হয়েছে, কিপ গোয়িং। so depending on echocardiographic probability of pulmonary hypertension, if the probability is low, we will consider other cause. On the other hand, if the probability is intermediate or high, we will do investigation to identify the cause. And if we found that the left heart cause or lung disease is confirmed, then we will decide whether or the RBD finding is present. If the pulmonary hypertension is high, severe, and there is RBD shortfall, then we will refer the patient to pulmonary hypertension expert center. If the pulmonary hypertension is not severe or there is no RBD shortfall, then we will treat the underlying cause. If the previously done investigation is not sufficient, প্রদীপ, হ্যালো প্রদীপ, হ্যাঁ শহীদ ভাই। কেটে যাচ্ছে যে আবার আসছে। না ওর ইন্টারনেটটা স্টেবল না, ইন্টারনেট কানেকশন আনস্টেবল। আবার জয়েন করছে। if the patient has no sign of severe pulmonary hypertension or RV dysfunction, we will treat the underlying cause. If the patient is not yet diagnosed with left heart disease or lung disease confirmed, in that case, we will do ventilation perfusion scan. If ventilation perfusion scan there is defect, then we will go for CT pulmonary angiogram or right heart catheterization with pulmonary angiography. On the other hand, if there is no defect in the ventilation perfusion scan, we will do right heart catheterization to identify the pulmonary arterial hypertension and the cause of pulmonary arterial hypertension. আচ্ছা দরকার না হলো, আগে থেকে রিহার্সাল দেওয়া উচিত। দেখা যাচ্ছে তো, বলো। হ্যাঁ শহীদ ভাই, সমস্যা কি ওর? So
According to guideline, diagnostic strategy should be echocardiography is recommended as first-line non-invasive diagnostic testing in case of suspicion of pulmonary hypertension, and ventilation perfusion scan is recommended in patient with unexplained pulmonary hypertension to exclude chronic thromboembolic pulmonary hypertension. And routine biochemistry, hematology, and immunology, HIV testing, and thyroid function tests are recommended in all patients with pulmonary arterial hypertension to identify the specific associated condition. And lung function test with DLCU is recommended as the initial evaluation of patient of pulmonary hypertension suspected having pulmonary hypertension due to lung cause. And pulmonary angiography should be considered in the workup of patient of suspected having chronic thromboembolic pulmonary hypertension. And what is the role of right heart catheterization in pulmonary hypertension? Right heart catheterization is recommended to confirm the diagnosis of pulmonary arterial hypertension, that is group 1 patient, and to support the treatment decision. In patient with pulmonary hypertension, it is recommended to perform right heart catheterization in expert center. And right heart catheterization is recommended in patient with congenital cardiac shunt to support the decision on correction. And right heart catheterization is also recommended in patient with pulmonary hypertension due to left heart disease or lung disease if organ transplantation is considered. So, when and how to do vasoreactivity testing? Vasoreactivity testing is indicated only in expert center and only in patient of suspected having idiopathic pulmonary hypertension, hereditary pulmonary arterial hypertension, and pulmonary arterial hypertension associated with drugs or toxin to assess the feasibility of high-dose calcium channel blocker. And a positive response to vasoreactivity test is defined as reduction of mean arterial pressure more than equal to 10 mm of mercury to reach an absolute value of mean pulmonary arterial pressure less than 40 mm of mercury with an increased or unchanged cardiac output. And nitric oxide is recommended for performing vasoreactivity testing, and intravenous ibuprofen is an alternative. So, what is the treatment? General measures are mild physical activity, possibly via exercise rehabilitation, is beneficial. Routine influenza and pneumococcal vaccine are recommended. Contraception should be used to avoid pregnancy, as pregnancy is associated with 30 to 50% mortality risk. Oxygen supplementation is advised to maintain saturation above 90%, and if the pre-flight saturation is less than 92%, in that case, supplemental oxygen should be carried out in air travel. Diuretic therapy is indicated in management of right heart failure with volume overload, and digoxin may be considered in case of atrial tachyarrhythmia. Oral anticoagulation is recommended in idiopathic pulmonary arterial hypertension, chronic thromboembolic pulmonary hypertension, and in patient with advanced disease with features of right ventricular failure. A low therapeutic value of INR between 1.5 to 2 is usually targeted. So, what are the specific treatment? Specific treatment is vasodilator therapy for type 1, that is pulmonary arterial hypertension group. These are calcium channel blocker like diltiazem or nifedipine, prostacyclin analog like epoprostenol and iloprost, endothelin receptor antagonist like embrisantan and bosentan, phosphodiester 5 inhibitor, and soluble guanine cyclase stimulator like Rucigot. And for type 2 and type 3 disease, treatment of the underlying cause is the treatment plan. And in case of type 4, that is chronic thromboembolic pulmonary hypertension, prostanoid, endothelin receptor antagonist, phosphodiester 5 inhibitor, and soluble guanine stimulator may be used to improve hemodynamics prior to surgery, or in patient those with predominant peripheral disease, or in patient persistent pulmonary hypertension after surgery. So, what are the role of calcium channel blocker in patient with who respond to acute vasoreactivity testing? High dose of calcium channel blocker are recommended in patient with only idiopathic pulmonary arterial hypertension, hereditary pulmonary arterial hypertension, and drug or toxin associated pulmonary hypertension response to acute vasoreactivity testing. And complete follow-up assessment is necessary after 3 to 4 months of calcium channel blocker therapy. And
continuation of high dose of calcium blocker therapy is recommended in patient with functional class 1 or 2 with marked hemodynamic improvement in testing, or functional class 3 or 4 who without marked improvement in basic activity testing. So this is the treatment algorithm for pulmonary arterial hypertension. If the patient is suffering from pulmonary arterial hypertension, we will go for acute basic activity testing. If the basic activity testing is positive and the patient is high risk, then we will start combination therapy including IV prostacyclin analog. On the other hand, if the patient is in low or intermediate risk, that is functional class 2 or 3, we can start with initial monotherapy or initial oral combination therapy, and we can subsequently proceed to double or triple combination. So what will be planned in case of pulmonary hypertension with adult congenital heart disease about surgical correction. If the pulmonary vascular resistance index is less than 4, the patient can go for correctable surgery. If it is more than 8, the surgery cannot be done. On the other hand, if the pulmonary vascular resistance index is between 4 to 8, individual patient evaluation in tertiary center is recommended. Pulmonary arterial hypertension associated with congenital heart disease, that is in our most of the patient in our patient, Bosentan is recommended in patient with functional class 3 patient with Eisenmenger syndrome. Other vasoactive drugs can also be used, but recommendation is class 2A. And in absence of any significant hemocrisis, oral anticoagulation treatment may be considered in patient with pulmonary arterial thrombosis or sign of right heart failure. Supplemental oxygen therapy should be considered, and in case of hyperviscosity, phlebotomy with isotonic saline infusion is also recommended at class 2A recommendation. So take home message are echocardiography is recommended as first line non-invasive investigation for evaluation of pulmonary hypertension. Right heart catheterization is recommended to confirm the diagnosis of pulmonary arterial hypertension and to support treatment decision. Vasoreactivity testing is recommended in idiopathic pulmonary arterial hypertension, hereditary pulmonary arterial hypertension, drug or toxin-associated pulmonary arterial hypertension to identify the patient suitable for high-dose calcium channel blocker therapy. And patient of pulmonary arterial hypertension who are stable should be followed up every 3 to 6 months. It is recommended to avoid pregnancy in patient with pulmonary hypertension, and the use of approved therapies for pulmonary hypertension is not recommended for patient of pulmonary hypertension due to left heart disease or lung disease. Thank you, sir. Thank you for patient hearing. Hello. Hello. Screen share off করো। রোহিত ভাই শুরু করেন, বলেন কাউকে কিছু বলতে, স্টুডেন্টরা প্রশ্ন করুক। আচ্ছা, থ্যাংক ইউ। স্টুডেন্ট যদি কোনো কোশ্চেন থাকে কোশ্চেন আগে করো, তারপরে আমরা পরে আলাপ করব। কোনো কোশ্চেন আছে স্টুডেন্টদের? আসসালামু আলাইকুম স্যার। স্যার আমি ডাক্তার জাহিদ বলছিলাম, ফেসবি রেসিডেন্ট স্যার। বলবো স্যার? জি জি, কোশ্চেন দাও স্যার। Thank you, Dr. Imam, for such a nice, excellent presentation. We have learned a lot about pulmonary hypertension. My question is, how we classify or how we grade the pulmonary hypertension, mild, moderate, severe in clinically? This is my first question. And second question is vasoreactivity and reversibility test. What is the difference between the two tests? Thank you. First of all, second test, vasoreactivity test is only done in patient with idiopathic pulmonary hypertension, hereditary pulmonary hypertension, and drug and toxin-associated pulmonary arterial hypertension to assess the sensitivity of the patient or suitability of the patient
to treat with high dose calcium channel blocker. On the other hand, reversibility test is done in a patient with of congenital heart disease with shunt prior to shunt closure to assess the overall outcome of surgery, whether the patient is operable or non-operable. And clinically, I think it is difficult to differentiate between mild, moderate, and severe case of pulmonary hypertension. Is there any classification system for grading of the severity of the pulmonary hypertension? Sir, on echocardiographic finding, pulmonary artery systolic pressure. Clinically? Clinically, sir. May I add regarding this issue, this question, sir? May I add something? Yes. Actually, according to the latest guideline that I think probably followed by Dr. Imam, the ESC guideline 2019-219, they just define pulmonary hypertension in echocardiography by low probability, intermediate probability, and high probability. So in this latest guideline, that the mild, moderate, severe is not existing. So this is, I think, new in terms of our daily clinical practice. Usually, during echocardiography, we divide mild, moderate, severe. But in this latest guideline, not mentioned the mild, moderate, severe. Rather, they mentioned that probability of pulmonary hypertension low, intermediate, and high. So if we practice the latest guideline, so we should not consider the mild, moderate, severe pulmonary hypertension. Thank you. No, but Nur Alam, when we think about the treatment, whether we should start with a single drug, monotherapy, or dual therapy, or triple therapy, how should we decide? Sir, this practically, sir, decided on the functional class of the patient, depending on, sir. If the functional class is 2 or 3, we will start with oral drug or oral combination. On the other hand, functional class is 4. In that case, we will start on combination therapy with injectable prostaglandin. Functional classification 2 or 3 means WHO functional classification. Yes. আচ্ছা আলম জি, আমি একটা জিনিস ক্লিয়ার হতে চাই, সেটা হলো ইএসসি ক্লাসিফিকেশন যেটা করেছে যে লো প্রবাবিলিটি, ইন্টারমিডিয়েট প্রবাবিলিটি এবং হাই প্রবাবিলিটি, তার মানে তারা আমরা ইকোতে যে পালমোনারি হাইপারটেনশন ডিফাইন করি এইটাকে তারা কনফার্ম করতে চাচ্ছে না, অর্থাৎ দেয়ার ইজ প্রবাবিলিটি, সেটা কি এরকম? এক্স্যাক্টলি আমরা ইকো দিয়ে ডায়াগনোসিস করতে পারবো না। আচ্ছা, আমি ইমামকে আমি কয়েকটা প্রশ্ন করতে চাই। প্রথমত হচ্ছে এই পালমোনারি হাইপারটেনশন এইটা প্রেজেন্ট করাটাই একটা ডিফিকাল্ট কেস, কারণ এটা খুব জটিল বিষয়, এটা খুব সহজ বিষয় না। যাই হোক, তুমি চেষ্টা করেছো। তবে যেটা আমার অবজারভেশন, প্রথমত ইন্ট্রোডাকশনে প্রিভ্যালেন্স বা বিভিন্ন ধরনের তথ্য দিয়েছো। আমার মনে হয় এটা ইন্ট্রোডাকশনে এই তথ্যগুলো আসে না, এগুলো মানে প্রথমে ডিফাইন করার পরে কিছু তথ্য হয়তো আসে, এটা 1 নাম্বার। 2 নাম্বার হলো যে স্লাইড প্রেজেন্টেশন যেটা করেছো, অনেক ক্ষেত্রে মনে হচ্ছে যে নিজের লেখা না, এটা তুমি ছবি তুলে পেস্ট করে দিয়েছো স্লাইডে। তো এইটা নিজেরা করলে বেশি ভালো, যে কখনোই ছবি তুলে বা কাট পেস্ট না করে একটা হয়তো আছে তোমার কাছে, যে টেবিল হয়তো তুমি পেয়েছো, টেবিলটা নিজে করা ভালো, এটা কখনোই কাট পেস্ট করা উচিত না। আচ্ছা, তোমার কাছে আমার একটা প্রশ্ন, তুমি জানো কিনা এটা জানার জন্য, এবং অন্য কোনো স্টুডেন্ট যারা আছে ওদের কাছে, সেটা হলো পালমোনারি ওয়েস্ট প্রেশার, এটা তুমি বলেছো, এটা কি জিনিস? 1 নাম্বার। 2 নাম্বার হচ্ছে যে এই যে আমরা পিভিআর বলি, নর্মাল পিভিআর কত? 3 হচ্ছে ইকোতে আমরা পালমোনারি আর্টেরিয়াল হাইপারটেনশন অথবা পালমোনারি ভেনাস হাইপারটেনশন এই দুটোকে ডিফারেন্সিয়েট করতে পারি কিনা? তো আমার প্রশ্ন কি বোঝা? প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে স্যার, যে পালমোনারি ক্যাপিলারি ওয়েস্ট প্রেশার, একটা হচ্ছে যে হ্যাঁ, মানে পালমোনারি ওয়েস্ট প্রেশার কি জিনিস, এটা হচ্ছে একটা। সেকেন্ড হচ্ছে নরমাল পিভিআর কত, আর তৃতীয় প্রশ্ন হচ্ছে যে ইকো থেকে আমরা পালমোনারি আর্টেরিয়াল অথবা ভেনাস হাইপারটেনশনকে ডিফারেন্সিয়েট করতে পারি কিনা। স্যার
স্যার পালমারি ক্যাপিলারি ওয়েজ প্রেশারটা হচ্ছে স্যার আমরা যে ক্যাথেটারটা ইউজ করি স্যার একটা পালমারি এর জন্য স্যার পালমারি ভাস্কুলারের মধ্যে গিয়ে স্যার একটা ক্যাথেটারকে ওয়েজ করা হয় ক্যাপিলারি ওখানে গিয়ে স্যার, তো ওইখান থেকে ওই ওয়েজ ক্যাথেটার থেকে যে প্রেশারটা আসে সেটা স্যার পালমারি ক্যাপিলারি ওয়েজ প্রেশার স্যার। আর স্যার সেকেন্ড কোশ্চেন ছিল যে Pulmonary waist pressure is the pulmonary venous pressure. নর্মাল পিভিআর কত? নরমাল পিরিয়ড স্যার 0.6 স্যার নরমাল পিরিয়ড স্যার 0.6 থেকে 1.6 উঠছে নিচ। আর স্যার যদি মোর দ্যান 3 হয় তাহলে এটা ইনক্রিজ পিভিআর হিসেবে কাউন্ট করা হয় স্যার। আর স্যার পালমারি ভেনাস আর আর্টারিয়াল হাইপারটেনশন হাউ টু ডিফারেন্সিয়েট বাই ইকো, এটা স্যার আমরা জানি স্যার। ইকো থেকে ডিফারেন্সিয়েট করা যায় কিনা এটা স্যার আমরা জানি স্যার। একটা হচ্ছে যে এটা কমন ইউজ দ্য কমন সেন্স, যে তুমি যদি ডিফারেন্সিয়েট করেছো পালমোনারি ওয়েস্ট প্রেশারের উপরে, যেটা কোনটা আর্টেরিয়াল কোনটা হাইপারভেনাস, তাই তো? ওয়েস্ট প্রেশার যদি ক্যাথ ছাড়া দেখতে না পারো তাহলে ইকোতে এটা দেখা সম্ভব না। ইকোতে আমরা যেটা পাই আর্টেরিয়াল হাইপারটেনশনটা পাই। পরীক্ষায় কেউ যে ঘোরায় প্রশ্ন করে ফেলে বিপদে পড়তে পারো। থ্যাংক ইউ। এই রিলেশনে আমি একটু বলি, পালমোনারি ওয়েস্ট প্রেশার এবং পিভিআর এটা একটু ঝামেলার জিনিস। Pulmonary waist pressure is the venous pressure. Pulmonary arterial pressure is the pressure in the pulmonary artery. The difference between the pulmonary arterial pressure and venous pressure, this is the pulmonary gradient. And if it is divided by cardiac output, then it's PVR. পিভিআর ইমাম এখানে আরেকটু অ্যাড করি শহীদ ভাইয়ের সঙ্গে, যে পালমোনারি ওয়েস্ট প্রেশার যেমন ক্যাপিলারি প্রেশার বললো, এইটা বেসিক্যালি ইন্ডিকেট করে এলএ প্রেশার। Yes. নাস্তা করো। আর কারো কোশ্চেন আছে? এই ইমাম, আপনারা যারা নাস্তার টেবিলে বসে নাস্তা যাচ্ছেন আর এখানে কথা বলতেছেন, আমরা এগুলো শুনতে পাই। নাস্তাগুলো দয়া করে আমাদের সামনে আনেন, আমরাও খাই। আচ্ছা শোনো ইমাম, ওই মানে লেটেস্ট ড্রাগ গুলো একটু পালমোনারি হাইপারটেনশনে একটু ইয়ে করবা কিনা, হ্যাঁ একটু ইয়ে করো। এই যে এমডিসার্টান এগুলো যেগুলো আছে এগুলো একটু নাম বলে কোনটা এখন লেটেস্ট এটা একটু ইয়ে করো, স্টুডেন্টদের জানা দরকার। ঠিক আছে? শুনতে পাচ্ছ তুমি আমার কথা? জি স্যার। লেটেস্ট ড্রাগ হচ্ছে স্যার আমাদের যে এন্ডোথেলিন রিসেপ্টর অ্যান্টাগনিস্ট ড্রাগের মধ্যে আছে স্যার আমাদের বোসেনটান, এমরিসানটান, সেক্সানটান। আর স্যার আমাদের সলিউবল গুয়ানিলের সাইক্লোস্টিমুলেটর ড্রাগের মধ্যে আছে স্যার আমাদের রিউসিগট। এখানে স্যার আমরা যে প্যাথোফিজিওলজি যে স্লাইডটা আমরা স্যার দেখিয়েছি, এখানে স্যার যে আমাদের তিনটা পাথওয়ে আছে, প্রোস্টাসাইক্লিন সাইক্লিক এমপি পাথওয়ে, নাইট্রিক অক্সাইড সাইক্লিক জিএমপি পাথওয়ে, and endothelin pathway. The endothelin pathway is blocked by endothelin receptor antagonist, and as the ultimate outcome of this pathway is vasoconstriction, so it ultimately results in vasodilatation. On the other hand, prostacyclin cyclic MP pathway and nitric oxide cyclic GMP pathway, these are blocked by phosphodiesterase inhibitor. Phosphodiesterase inhibitor acts here. Sir, আজকে স্যার রিউসিগটের উপর ডিটেইলস ইয়াটা স্যার আলাদা করে করা হয় না, কারণ দিস ড্রাগস আর নট কমনলি ইউটিলাইজড। দিস আর নিউ ইনভেন্টেড ড্রাগ and not available in our country. Otherwise the pathway will be more complicated. শহীদ ভাই, Yes. ডক্টর মহসিন। আচ্ছা, আমি প্রতিদিন সকালে দেখি, আমি আছে মনে হয় যে গতকাল জাহিদের যে পাওয়ার পয়েন্ট স্লাইড গুলো ছিল বেটার ছিল। স্লাইড গুলো আমি বলি, অবশ্যই বলি যে এমন স্লাইড দিতে হবে যাতে করে আমরা যারা শুনি তারা যেন ঘুমিয়ে না পড়ি। কারণ স্লাইড গুলো থাকতে হবে একটা, ওই যে যেটা আমাদের বললেন যে লেনিন ভাই যেটা বললেন, বললেন যে আসলে কার্টেন পেস্ট করবে সিনিয়ররা করতে পারেন, সময় কম, ওনারা টেবিল গুলো কার্টেন পেস্ট করেন। আমাদের কিন্তু এখন পাওয়ার পয়েন্ট কিন্তু অনলাইনে পাওয়া যায়, অনলাইনে খুব ভালো পাওয়ার পয়েন্ট পাওয়া যায়, স্লাইড পাওয়া যায়, সেখানে কিন্তু আমরা সব হেল্প করে টেবিল করার জন্য, এবং সেই টেবিলগুলো কিন্তু নিজে করা যায় এবং এটা খুব দেখতে সুন্দর হয়। এবং এইটা কিন্তু শেখার জিনিস, আমি কিভাবে পারফর্ম করবো এটা কিন্তু দেখো আমাদের সিনিয়র নজরুল ইসলাম স্যার, মজুমদার স্যার, টিল নাও ওরা কিন্তু পাওয়ার পয়েন্ট স্লাইড গুলোকে কিভাবে আপডেট করছে। বলে আমরা জুনিয়ররা আশা করবো যে স্লাইড গুলো অ্যাটলিস্ট একটা 7-8টা ওয়ার্ডে বেশি স্লাইড থাকা উচিত না, আসলে থাকলে কিন্তু আমরা বুঝতে পারি না। পালমোনারি হাইপারটেনশন তুমি খুব চমৎকার বলেছো, কিন্তু এটা তো কঠিন জিনিস যে লেনিন ভাই যেটা বললো যে আসলে ইভলভিং সাবজেক্ট, সাইন্টিফিক ইজ দা এত এগিয়ে যাওয়ার পরও
আমরা পালমোনারি হাইপারটেনশন এখনো বুঝতে পারছি না আসলে এটা এত বেশি চেঞ্জিং হচ্ছে, এত বেশি ইয়ে হচ্ছে। এইটা আমার একটা প্রশ্ন হলো যে ইয়াম রিভার্সিবল কখন বলবো, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস। যে রিভার্সিবল পালমোনারি হাইপারটেনশনটা আমরা কি কি দিয়ে ক্রাইটেরিয়া দিয়ে বলতে পারবো রিভার্সিবল? যদি তুমি না পারো তাহলে তুমি অলপ হেল্প করতে পারে আমার মনে হয়, যে রিভার্সিবল ক্রাইটেরিয়া ফর পালমোনারি হাইপারটেনশন এটা। আর মিসইউজ অফ ড্রাগস, যেটা আমাদের সিজার ভাই বললেন, মামুনুর রশিদ ভাই স্যার বললেন, খুব ইন্টারেস্টিং কোশ্চেন, যে আমাদের যে নতুন ড্রাগ গুলো বের হয়েছে এই ড্রাগ গুলো মিসইউজ হচ্ছে। আমরা কোন পালমোনারি হাইপারটেনশন কোনটা ইউজ করবো বুঝতে পারছি না। আমরা কিন্তু মাল্টিপল ডিজিজ, বিভিন্ন ডিজিজে দিয়ে দিচ্ছি বিভিন্ন ড্রাগ গুলো। হ্যাঁ, তারপর আমরা প্রাইমারি সেকেন্ডারি পালমোনারি হাইপারটেনশন কোন ক্ষেত্রে ইউজ করবো, কোন রিভার্সিবল কোন টেস্ট ইউজ করবো, সেটা একটু আলোচনা করলে ভালো হয়। ইমাম তুমি একটু বলো, তারপর না পারলে আমরা। হোসেন, আমি একটা কথা বলতে চাচ্ছিলাম যে আসলে এই ওয়েবিনারে যদি ইকোকার্ডিওগ্রাফিক ইয়েগুলো যদি না দেখাতে পারে, ধরো স্লাইড গুলো না দেখাতে পারলে ইকোর আলোচনাটা আসলে সবাই আমরা ওইভাবে করতে পারি না, যে ইকো ফাইন্ডিংস এর সাথে স্লাইড গুলো। এই জন্য মোর ক্লিনিক্যাল ওরিয়েন্টেড আলোচনা করলে ও আমার মনে হয় বেটার করতে পারবে। এই জন্য আমি ড্রাগের দিকে গেলাম, যে ও আসলে অ্যাকচুয়ালি কতগুলো ক্লাসিফিকেশন আছে, এই হিসাবে আমি ড্রাগ গুলো ওকে মানে বলার জন্য প্রিপেয়ার। থ্যাংক ইউ। আমি কি বলছি, একটু ইন্টারেস্টিং কোশ্চেন, কারণ আমরা কোন পর্যায়ে কোন ড্রাগ দিব, কোন পালমোনারি হাইপারটেনশন দিব, আমরা মিসইউজ করছি ড্রাগ গুলো। আসলে আমরা অনেক সেকেন্ডারি হাইপারটেনশনে দিচ্ছি, আসলে এটা কোথায় রোল আছে ইমাম একটু বলো। যে ইমাম একটু পড়ে নাই, বললো যে পড়ে নাই এটা আজকে। ইমাম না পড়লে অন্যকে বলতে পারো, অন্যকে বলতে পারো। জি স্যার, পালমোনারি হাইপারটেনশন যেটা স্যার ক্লাস 1 স্যার, মানে গ্রুপ 1 যেটা স্যার পালমোনারি আর্টেরিয়াল হাইপারটেনশন, পার্টিকুলারলি যতগুলো ড্রাগ আমাদের ডেভেলপ হয়েছে সবগুলাই মেইনলি ফর ক্লাস 1 গ্রুপ, দ্যাট ইজ পালমোনারি আর্টেরিয়াল হাইপারটেনশন, এই গ্রুপের জন্য। আর আমরা তার ক্লাস 4 যেটা আছে কোনিক থ্রম্বোএম্বোলিক পালমোনারি হাইপারটেনশন, ওই গ্রুপটাতে স্যার আমরা পেলিয়েটিভ ট্রিটমেন্টের পার্ট হিসাবে, দ্যাট ইজ স্যার প্রায়র টু সার্জারি or the pulmonary hypertension that present after correction of surgery, এরকম ক্ষেত্রে ক্লাস 4 এ ইউজ করতে পারবো। আর ক্লাস 2 that is pulmonary hypertension due to left heart disease, and class 3 that is pulmonary hypertension due to lung disease and or hypoxia, এই দুই গ্রুপের মধ্যে স্যার কোনো ড্রাগে ইন্ডিকেটেড না, অনলি ট্রিটমেন্ট অফ কজ। জি স্যার, ট্রিটমেন্ট অফ আন্ডারলাইং কজ ইন্ডিকেটেড স্যার। এখন যদি থ্যাংক ইউ ইমাম, এক্সেলেন্ট। আমি তো বলছি একটু বুঝতে পারি। তো যদি ভ্যালাস সাইডে চলে যায়, যদি টাইপ 2 পালমোনারি হাইপারটেনশন যদি হয়, তাহলে সে অবস্থায় কি আমাদের সিলটেনাফিল অথবা ট্যাডোরাফিল নাই? May I add something? মনোয়ার ভালো বলতে পারবে, বলো মনোয়ার। আমি মনোয়ার একটা কোশ্চেন আমি বলি, যে রিভার্সিবল পালমোনারি হাইপারটেনশন কখন বলবো, ক্লিনিক্যালি, হিমোডাইনামিক্যালি এবং হলো যে ইকোকার্ডিওগ্রাফি বলি অথবা ক্যাথল্যাব, এই জিনিসটা সিম্পলি একটু ক্রাইটেরিয়া বলো, তারপর ড্রাগ গুলো সম্বন্ধে বলো। ক্লিনিক্যালি তো বলা যায় না, বলতে হবে ওই ক্যাথ ল্যাবে আর কি, ক্যাথ করে বলতে হবে যে কোনটা রিভার্সিবল। মনোয়ার একটু বলো। আচ্ছা, পালমোনারি হাইপারটেনশন এটা কিন্তু আজকে ইমাম যেটা প্রেজেন্ট করেছে সেটা হচ্ছে বেসড অন ইএসসি গাইডলাইন। এরপরে কিন্তু পালমোনারি হাইপারটেনশনের ডেফিনেশন চেঞ্জ হয়ে গেছে, তোমরা জানো কিনা। সেটা হচ্ছে এখন ক্রাইটেরিয়া হচ্ছে 20 নট 25। যদি মিন আর্টেরিয়াল প্রেসার 20 মিলিমিটার মার্কারি এক্সিড করে তাহলে সেটা হচ্ছে পালমোনারি হাইপারটেনশন বাই ডেফিনেশন। এটা 2018 সিক্সথ ওয়ার্ল্ড কংগ্রেস হয়েছিল, সেখানে এটা মানে মোটামুটি ভাবে একেবারে কনক্লুসিভলি ডিসিশন হয়ে গেছে। কাজে এখন পরীক্ষায় কিন্তু তোমাদেরকে 20 বলতে হবে। 20 মিলিমিটার মার্কারি মিন আর্টেরিয়াল প্রেসার যদি এক্সিড করে, বাই ডেফিনেশন দ্যাট ইজ পালমোনারি হাইপারটেনশন। আর এই যে ডব্লিউএইচওর যে ক্লাসিফিকেশন, এটাই ভ্যালিড এই টাইপ 5 পর্যন্ত ডিফারেন্সিয়েট করা। আর একটা খুব ইম্পর্টেন্ট মেসেজ হচ্ছে, ক্লিনিক্যালি যত পালমোনারি হাইপারটেনশন পেশেন্ট পাও তার 80%, নিয়ারলি 80% কিন্তু ডিউ টু লেফট হার্ট ডিজিজ। তার মানে ওই যে ইসকেমিক কার্ডিওমায়োপ্যাথি বলো আর মাইট্রাল ভালভুলার ডিজিজ বলো, এই দুটাই মেইন কম্পোনেন্ট কিন্তু। এবং এইসব ক্ষেত্রে এখন পর্যন্ত কোনো প্রুভেন রোল নাই কোনো ড্রাগে, আন্ডারলাইং ট্রিটমেন্ট, ইটিওলজি ট্রিটমেন্ট করাটাই হচ্ছে একমাত্র। এবং এই ক্ষেত্রে এই বোসেনটান, অ্যামব্রিসেন্টান অথবা ফসফোডাইএস্টারেজ ইনহিবিটর ইউজ করা মে বি হার্মফুল। কোনো বেনিফিট তো পাওয়াই যাবে না, উল্টা হার্মফুল হতে পারে। কাজে আমাদের এই কার্ডিওলজিতে এই প্র্যাকটিসটা এখন বন্ধ করার সময় আসছে, করা যাবে না। আচ্ছা, আমাদের মাত্র 15 অথবা 10% পেশেন্ট আমরা পাই হচ্ছে টাইপ 1, যেটা কিনা পালমোনারি আর্টেরিয়াল হাইপারটেনশন। এর মধ্যে আমাদের কার্ডিওলজিস্টের জন্য মাত্র দুই ধরনের পেশেন্ট ইম্পর্টেন্ট।
একটা হচ্ছে পালমোনারি হাইপারটেনশন অ্যাসোসিয়েটেড উইথ কনজেনিটাল হার্ট ডিজিজ, স্পেশালি শান্ট অ্যানোমালি ইনক্লুডিং আইসেনবেঞ্জার, আর একটা হচ্ছে ইডিওপ্যাথিক পালমোনারি হাইপারটেনশন। এই দুইটা গ্রুপ। আর যারা রিউমাটোলজিস্ট তাদের জন্য আরেকটা আছে, সেটা হচ্ছে যারা কানেকটিভ টিস্যু ডিসঅর্ডারের সাথে অ্যাসোসিয়েটেড। তার মানে এই গ্রুপটা কিন্তু আসলে ক্লিনিক্যাল প্র্যাকটিসে 10 to 15% এর বেশি না, খুব কম। এবং এদের ক্ষেত্রে কিন্তু যত রকম ড্রাগের রোল, অর্থাৎ মেইনলি 2-3টা ড্রাগ হচ্ছে আমাদের জন্য এখন পর্যন্ত বেনিফিশিয়াল, আমরা ক্লিনিক্যালি বেশি ইউজ করি। তার মধ্যে একটা হচ্ছে এন্ডোথেলিন রিসেপ্টর অ্যান্টাগনিস্ট, যেটা আমরা অ্যামব্রিসেন্টান এবং কোসেন্টান দুইটা বাংলাদেশে অ্যাভেলেবল, যদিও লেটেস্ট ড্রাগ যেগুলো আসছে এই গ্রুপের তার মধ্যে ম্যাসিটেন্টান হচ্ছে লেটেস্ট। হ্যাঁ, এটা একটা ইম্পর্টেন্ট। আর সেকেন্ড হচ্ছে ফসফোডাইএস্টারেজ 5 ইনহিবিটর, এই দুটাও তো মানে আমরা কমনলি ইউজ করি। আর থার্ড যেটা, সেটা হচ্ছে প্রোস্টাসাইক্লিন রিসেপ্টর অ্যাগনিস্ট, তার মধ্যে হচ্ছে এই যে কয়টা আইলোপ্রস্ট সহ যে কয়টা আছে, এগুলো খুবই এক্সপেন্সিভ, খুব কম বাংলাদেশে পাওয়া যায়, কিন্তু এরা হচ্ছে মডারেট টু সিভিয়ার ডিজিজের সবচেয়ে বেশি ইফেক্টিভ, এটাও ঠিক। এ সম্বন্ধে আমাদের ধারণা থাকতে হবে। এই যে ভ্যাজো রিঅ্যাক্টিভিটি টেস্ট, এই কথাটা শুধুমাত্র প্রযোজ্য হচ্ছে টাইপ 1 এর ক্ষেত্রে, আর্টেরিয়াল হাইপারটেনশনের ক্ষেত্রে, নট ভেনাস অথবা নট টাইপ 2 এর ক্ষেত্রে না। কাজে এই শুধুমাত্র ওই প্রথম গ্রুপের ক্ষেত্রে ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকার কাজ করবে কি করবে না, এইটা নির্ধারণের জন্য কার্ডিয়াক ক্যাথ করে তারপরে এই ডিসিশনটার প্রশ্ন আছে। এইখানে খুব চমৎকার একটা কোশ্চেন লেনিন ভাই করেছে, সেটা হচ্ছে আসলে পালমোনারি ক্যাপিলারি ওয়েস্ট প্রেশার কি, কিংবা এটার ইম্পর্টেন্স কি। এটা খুব ইম্পর্টেন্ট, কারণ হচ্ছে এটা লেফট সাইডেড ফিলিং প্রেশারকে ইন্ডিকেট করে। এইটা হচ্ছে এলভিইডিপির একটা সারোগেট মার্কার, উল্টা কথায় লেফট এট্রিয়াল প্রেশারের একটা সারোগেট মার্কার। এটা আমরা ডেফিনেটলি মেজার করতে পারি একমাত্র বাই সোয়ান গান্স ক্যাথেটার, বাই কার্ডিয়াক ক্যাথেটারাইজেশন। আমরা ইকোকার্ডিওগ্রাফিতে প্যাসিভলি এটা ডিটারমাইন করতে পারি, বাট দ্যাট ইজ নট সো রিলায়েবল লাইক ইনভেসিভ ওয়ার্ক। এবং এই যে ই বা ই প্রাইম রেশিও, এগুলো দেখে কিন্তু আমরা করতে পারি, কিন্তু সেটা অত নিখুঁত হবে না, তারপরেও ক্লিনিক্যালি বেশ ইউজফুল। এটা ইম্পর্টেন্ট একটা মেসেজ। আর কোনো কিছু কিন্তু বড় ভাই, আচ্ছা, আরেকটা জিনিস, ওই যে আমার যেটা কোশ্চেন ছিল, pulmonary vascular resistance, this is the central mechanism for pulmonary hypertension. এখন এটা প্রি ক্যাপিলারি আর পোস্ট ক্যাপিলারি, যে দুই কোনো কারণে হতে পারে। যদি পোস্ট ক্যাপিলারি হয়, ইট উইল ট্রান্সমিট আলটিমেটলি টু পালমোনারি ক্যাপিলারি লেভেল। তাহলে আমি যদি এখানে ভাসোডাইলেটর ইউজ করি বা এন্ডোথেলিন রিসেপ্টর অ্যান্টাগনিস্ট ইউজ করি, তাহলে হোয়াট ইজ দ্য হার্ম? আচ্ছা, খুব ভালো প্রশ্ন এটাও। আসলে পালমোনারি ভাস্কুলার রেজিস্ট্যান্স কিন্তু পোস্ট ক্যাপিলারি টাইপ, অর্থাৎ ইসকেমিক কার্ডিওমায়োপ্যাথি কিংবা সে মাইট্রাল ভালভুলার ডিজিজ, এগুলোতে কিন্তু বাড়ে না। এবং যেটা চেঞ্জ হয় সেটা হচ্ছে প্যাসিভ, জাস্ট ভেনাস হাইপারটেনশন ট্রান্সলেটেড ইনটু আলটিমেটলি আর্টেরিয়াল হাইপারটেনশন আলটিমেটলি লিড করে, কিন্তু মূলটা কিন্তু ভেনাস। এই জন্যই এসব ক্ষেত্রে ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল যত রকম ড্রাগ দিয়ে করা হয়েছে সবই দেখা গেছে ফেল করছে, কোনোটাই কোনো রকম বেনিফিশিয়াল ইফেক্ট দেয় নাই। যার জন্য এখন ওই 6th সিম্পোজিয়ামে বলা আছে, ওয়ার্ল্ড কংগ্রেসে বলা আছে যে ইট মে ইভেন বি হার্মফুল, সো দিস practice should be abandoned and avoided unless further beneficial effect is justified. এটা করা যাবে না।